In our first video, we have seen or we have discussed about the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now, we have to be specific so that we should know how much heat is required to fuse the substance or how much heat is required to vaporize the substance, and therefore we have to use the terms like specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. Now the terms can be defined like this: amount of heat absorbed at a constant temperature, no temperature change is observed, by unit mass of the solid to be converted into the liquid state, and is called the specific latent heat of fusion. Also, the second term is specific latent heat of vaporization. Here, the amount of heat energy absorbed at a constant temperature by the unit mass of liquid to be converted into gaseous phase is specific latent heat of vaporization. And the specific latent heat of vaporization or latent heat of fusion has the units like this. In SI system, its unit is kilojoule per kilogram, and in CGS system it is calorie per gram. That means this much amount of mass gains this much amount of energy. Meaning of this is this much amount of kilogram gains this much amount of heat energy. This much amount of gram gains this much amount of heat energy. This is the specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. We will be able to see the values of specific latent heats of fusion and latent heat of vaporization on page number 63 of the textbook. We can have a look on them. मित्रांनो, आता आपण वितरणाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा म्हणजे काय, बाष्पनाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा म्हणजे काय हे आपण आता पाहूया. म्हणजे एखादा घन पदार्थ की जो विशिष्ट वस्तुमानाचा आहे तितक्या वस्तुमानाचा तो घन पदार्थ जी उष्णता एका विशिष्ट तापमानाला ग्रहण करतो आणि त्याचं रूपांतर द्रव स्थितीमध्ये होतं, त्या ग्रहण केलेल्या उष्णतेला वितरणाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा असं म्हणतात. आता स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन म्हणजे बाष्पनाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा. विशिष्ट वस्तुमानाचा किंवा एकच वस्तुमानाचा एक द्रव पदार्थ आहे, तो एका विशिष्ट तापमानाला काही उष्णता ऊर्जा ग्रहण करतो आणि तशी ती उष्णता ग्रहण केल्यानंतर त्याचं रूपांतर वायुस्थितीमध्ये होतं. अशा पद्धतीने त्यानं ग्रहण केलेल्या उष्णतेला बाष्पनाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा असं म्हणतात. आता ह्या दोन्ही प्रकारच्या अप्रकट उष्म्याचे एकक या पद्धतीने आहेत. एसआय पद्धतीमध्ये किलो जूल प्रति किलोग्रॅम आणि सीजीएस पद्धतीमध्ये आहे कॅलरी प्रति ग्रॅम. धन्यवाद.